ஹலோ வியூவர்ஸ், எல்லாருக்கும் வணக்கம். இந்த வீடியோ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா, எப்படி டெலிஷியஸ் ஃபுட் டிசைன் ஃபோட்டோஷாப்பில் மேக் பண்ணுறதா பார்க்க போகிறோம். சரி, வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். ஃபர்ஸ்ட் ஃபோட்டோஷாப்பில் நியூ ஃபைல் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு சைஸ் பார்த்தீங்கன்னா A4 தந்துடுங்க. ஓகே, நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ரைட்டில் எக்ஸ்ட்ரா லேயர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் பென் டூல் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ நம்ம என்ன பண்ணோம் பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு கர்வ்டு ஷேப்பில் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஒரு ஏரியாவை கர்வ்டு ஷேப்பில் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, அதை நம்ம இப்போ ஜாயின் பண்ணிடலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃபில் டூல் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. ரெட் கலர் செலக்ட் பண்ணிட்டு அந்த ஏரியாவுக்கு நம்ம ரெட் கலர் தந்துடலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃபைல் வச்சுட்டு ஓப்பன் எடுத்துடுங்க. ஒரு பர்கர் இமேஜ் டவுன்லோட் பண்ணி சேவ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஓகே, ஸோ அதை நம்ம ட்ராக் பண்ணிடலாம். அண்ட் அந்த ஏரியாவுக்கு கவர் ஆகிற மாதிரி வச்சிடணும். ஓகே, இப்போ பார்த்தீங்கன்னா லேயர்ஸில் லேயர் 1 செலக்ட் பண்ணிட்டு அந்த ஐக்கானை ஹைட் பண்ணுறேங்க. ரிசல்ட் உங்களுக்கு இப்படி வரும். ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண பார்த்தீங்கன்னா, சேம் பென் டூல் செலக்ட் பண்ணிட்டு இந்த மாதிரி செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க ஏரியாவை. ஸோ நான் செலக்ட் பண்ணுற மாதிரி செலக்ட் பண்ணுங்கள். ஓகே, கொஞ்சம் கர்வ் பண்ணிக்கலாம். இந்த மாதிரி செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க ஏரியாவை. அண்ட் நம்ம இப்போ ஜாயின் பண்ணிடலாம். ஓகே, அண்ட் ஃபில் டூல் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு அந்த ஏரியாவுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரௌன் கலர் தந்துடுங்க. ஓகே, ஓகே, நம்ம கொஞ்சம் இது மேலே தூக்கிடலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா லேயர்ஸில் பிளெண்டிங் ஆப்ஷன் போய்ட்டு கலர் ஓவர் லேயில் ஒயிட் கலர் தந்துடுங்க. ஓகே, இப்போ நம்ம என்டர் அழுத்திடலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பிளெண்டிங் ஆப்ஷன் சேம் போய்ட்டு கிரேடியன்ட் ஓவர்லேயில் உங்களுக்கு எந்த மாதிரி கலர் வேணுமோ நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் நம்ம இந்த கலர் தந்துடலாம். ஓகே, இந்த பார்ட் லைட்டாக தூக்கிடலாம். ரைட்டில் லேயர்ஸில் டூப்ளிகேட் லேயர் செலக்ட் பண்ணிட்டுங்க. அண்ட் ஷேப்ஸில் சர்க்கிள் ஷேப் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் பிளெண்டிங் ஆப்ஷன்ஸில் கலர் ஓவர் லேயரில் ஒயிட் கலர் தந்துடுங்க. அண்ட் டவுன் கீழே ஸ்ட்ரோக்கில் போய்ட்டு கலர் பார்த்தீங்கன்னா ரெட் தந்துடுங்க. அண்ட் சைஸ் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் லார்ஜ் ஆக்கிடுங்க. ஓகே,
16 வச்சுருங்க. அண்ட் ஃபில் டூல் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, அண்ட் அதை கொஞ்சம் நம்ம சின்னதாக்கிடலாம். ஸோ அதே மாதிரி இன்னொன்று கொண்டு வந்துடுங்க. அது நம்ம கொஞ்சம் லார்ஜ் ஆக்கிடலாம். அண்ட் திருப்பி இன்னொன்று கொண்டு வந்துடுங்க. 3 வச்சுக்கலாம் மொத்தம். இது பார்த்திங்கன்னா அது 2தோட பெருசாக வைக்கலாம் இன்னும். ஓகே, அண்ட் சைஸ்க்கு எது மாதிரி கரெக்டாக வச்சிடலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃபைல் எழுதிட்டு ஓப்பன் எழுதிடுங்க. இன்னொன்று பர்கர் இமேஜ் டவுன்லோட் பண்ணி சேவ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அண்ட் இந்த பர்கர் இமேஜை நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட்டில் இருக்க சர்க்கிளுக்கு நம்ம வைக்க போகிறோம். அதை நம்ம கொஞ்சம் சின்னதாக்கி வச்சிடலாம். ஓகே, ஸோ நீங்கள் அந்த ஐ ஐக்கனை ஹைட் பண்ணிட்டீங்கன்னா இந்த மாதிரி வந்துடும். ஸோ திருப்பி ஃபைல் வச்சுட்டு ஓப்பன் எழுதிடுங்க. ஒரு ஹாட் டாக் இமேஜை டவுன்லோட் பண்ணி சேவ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஸோ அதை வந்து நம்ம சென்டரில் இருக்க சர்க்கிள் கேட்க போகிறோம். நம்ம மிடில் இருக்க சர்க்கிள் கொண்டு வந்துடலாம். அண்ட் நீங்கள் லேயரை செலக்ட் பண்ணிட்டு ஐ ஐக்கனை ஹைட் பண்ணிட்டீங்கன்னா, ஸோ நீங்கள் தேர்ட் சர்க்கிளுக்கு வேறு வெரைட்டி ஃபுட் கூட நீங்கள் வச்சிடலாம். நான் வந்து சிக்கன் நகட்ஸ் வச்சிடுறேன். ஓகே, நம்ம அதை ட்ராக் பண்ணிடலாம். அண்ட் சேம் நம்ம 3வது இருக்கிற சர்க்கிளில் அது கொண்டு வந்துடலாம். ஓகே, லேயரை செலக்ட் பண்ண ஐ ஐக்கனை ஹைட் பண்ண வந்துடும். ஓகே, 3 வச்சாச்சு. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா டெக்ஸ்ட் ஆட் பண்ணலாம். டெக்ஸ்ட் வந்து நான் சும்மா டிஸ்கவுண்ட் சேல் 25% அந்த மாதிரி தரேன். ஓகே, நம்ம லார்ஜ் ஆக்கிடலாம். அண்ட் டவுனில் வந்து நான் ரெஸ்டாரண்ட் நேம் தந்துடுறேன். ஓகே, அண்ட் நம்ம கொஞ்சம் லார்ஜ் ஆக்கிடலாம். கலர் பார்த்தீங்கன்னா ரெட் கலர் தந்துடலாம். ஓகே, அண்ட் ரெஸ்டாரண்ட் நேம் கீழே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டிஸ்கிரிப்ஷன் தந்துடுங்க. ஸோ நான் ஒரு டிஸ்கிரிப்ஷன் தந்துடுறேன். ஸ்மாலாக தாங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃபைல் எழுதிட்டு ஓப்பன் எழுதிடுங்க. ஒரு QR கோட் இமேஜ் டவுன்லோட் பண்ணி சேவ் பண்ணி கூட வச்சுக்கோங்க. ஓகே, அது நம்ம லெஃப்ட்டு பாட்டம் கார்னரில் நம்ம வச்சிடலாம். டிஸ்கவுண்ட் சேலோட சைஸ் மட்டும் கொஞ்சம் லார்ஜ் ஆக்கிடலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா QR பக்கத்தில் கான்டாக்ட் அஸ் சொல்லி டெக்ஸ்ட் வந்துடுறேன். அதை நம்ம ஸ்மால் ஆக்கிடலாம். அண்ட் கொஞ்சம் கிட்ட கொண்டு வந்துடலாம். நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா அட்ரஸ் தந்துடலாம். அதுவும் நம்ம கொஞ்சம் ஸ்மால் ஆக்கிட்டு எதனா ஒரு அட்ரஸ் தந்துடுங்க.
அது கீழே பார்த்தீங்கன்னா ஃபோன் நம்பர், இமெயில் ஐடி அண்ட் வெப்சைட் தந்துடுங்க. ஸோ ஓகே, நம்ம கியூஆரையும் அந்த டெக்ஸ்ட்டும் கொஞ்சம் ஸ்மால் ஆக்கிடலாம். யா, ஸோ அகைன் நெக்ஸ்ட் ஃபைல் எழுதிட்டு ஓப்பன் எழுதிடுங்க. ஒரு லோகோ டவுன்லோட் பண்ணி சேவ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. யா, அந்த ரெஸ்டாரண்ட்டோட லோகோ டவுன்லோட் பண்ணி சேவ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அது நம்ம இந்த லெஃப்ட் சைடில் வச்சிடலாம். அண்ட் இந்த மாதிரி இமேஜும் டவுன்லோட் பண்ணி சேவ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. யா, அதை நம்ம சென்டருக்கு வச்சிடலாம். கொஞ்சம் லார்ஜாகவும் ஆக்கிடலாம். ஓகே, அதில் பார்த்தீங்கன்னா டெக்ஸ்ட் வந்து டிஸ்கவுண்ட் சேல் 25% சொல்லி தந்துடுறேன். ஓகே, ஆனால் நம்ம வந்து ஃபெஸ்டிவல் ஆஃபர் 25% சொல்லி தந்துடலாம் டெக்ஸ்ட்டில். ஃபெஸ்டிவல் ஆஃபர். ஓகே, ஓகே, அந்த டெக்ஸ்டோட சைஸை நம்ம டிக்ரீஸ் பண்ணிடலாம். ஓகே, இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பிளெண்டிங் ஆப்ஷன்ஸில் ஸ்ட்ரோக் வந்து ஒயிட் கலர் தந்துடுங்க. அண்ட் சைஸ் கொஞ்சம் நம்ம லார்ஜ் ஆக்கிடலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், அந்த அவுட்லைன் மட்டும் ஒயிட் கலராக தெரியும். ஸோ அவ்வளோதான் கைஸ், டெலிஷியஸ் ஃபுட் டிசைன் ஃபோட்டோஷாப்பில் மேக் பண்ணியாச்சு. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். See you all in next video. Bye bye.